హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్చాట్. నేను సౌజన్య. అందంతో బందీ వేసి అభినయంతో బంధనం వేసి కుర్రకారు మనసుని కన్నుగీటితో దోచుకుంది మన ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్. ఇప్పుడు ఇష్క్ నాట్ ఏ లవ్ స్టోరీతో మన ముందుకు రాబోతోంది. ఒకసారి ఆల్రెడీ చెక్తో మన ముందుకు వచ్చింది, అలరించింది. అండ్ ఇప్పుడు ఇష్క్తో రాబోతోంది. సో ఎలా ఫీల్ అవుతోంది అండ్ ఈ జర్నీ ఎలా ఉంది తననే అడిగి తెలుసుకుందాం. ప్రెజెంట్ మనతో ఉన్నారు ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్. హలో, హాయ్. ఎలా ఉన్నారు? చాలా బాగున్నారు. చాలా బాగా తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. నేర్చుకుంటున్నారా? ఓన్లీ కొంచెం కొంచెం అయినా, కొంచెం వెరీ బేసిక్. యా, అర్థమైతే అవుతుంది తెలుగు ఫుల్. అర్థమవుతుంది బట్ మాట్లాడడం కొంచెం కష్టం. ఎస్, బట్ వచ్చేస్తుందిలే. ఎస్, ఎలా ఉంది మొత్తం అంతా? ప్రమోషన్స్ బిజీయా? ఎక్సైటెడ్, నర్వస్ అట్ ద సేమ్ టైం. వావ్. సో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ బాగా అలవాటైపోయినట్టుంది. Yeah, actually, they've always been very, receiving and loving towards me. So I think in the past 3 years, even though it's been a long break from my first movie to check, I think they've been consistent with their love and support towards me always. ఎగ్జాక్ట్లీ. టాలీవుడ్ ఆడియన్స్ కూడా ఓవర్ నైట్ స్టార్ అయిపోయారు మీరు ఆ వింకిలర్ అంతటితో. Generally heard that Malayali girls get accepted here very well, and I've seen that happen also. And I don't think they have that bias towards, if you're Telugu or you're Malu or, wherever you're from. If they like you, if you have talent, if you're ready to hard work, and, if they accept you once, that's good enough. Yes. So they accepted you. Yeah. For that small wink itself, I think they accepted me, and throughout they've been the same towards me. So ఇష్క్ నాట్ ఏ లవ్ స్టోరీ ట్రైలర్ వచ్చేసింది, అందరు చూసారు, కామెంట్స్ చూసారా? మీకు వచ్చిన రివ్యూస్ అవి ఎలా ఉన్నాయి? actually we got tremendous response after the trailer came out. I was not expecting it, to be honest, because I think in 12 hours we hit 1 million Yes. views, and again it's growing. So I think it was really overwhelming for me, because after check, this is it's only my second Telugu movie, and already I'm getting really good responses, and I just hope that people go to the theatre and we find the same responses and feedback there. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సెకండ్ ఫిల్మ్ లాగా అసలు లేదు. సో మీ యాక్టింగ్, మీ టాలెంట్ పరంగా కాదు, మిమ్మల్ని ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకోవడం ఇదంతా కూడా ఒక కొత్త అమ్మాయి సెకండ్ ఫిల్మే అన్నట్లు అస్సలు రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు. సో యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ దట్, రైట్? Yeah, I don't think they see me as a newcomer anymore, because that my first movie itself, I think it had a huge impact on so many people that I don't think they see me as a newcomer, or this is just my second movie. Even though I feel like a newcomer here, I don't think people look at me like that. So, which is a good thing, but again, I want to keep up with their expectations. I think when my name comes to the picture, they have a lot of expectations from me. So I want to keep up to that, and I want to make them proud. Yeah. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇష్క్ నాట్ ఎ లవ్ స్టోరీ. ఇట్స్ It's not a love story. యా, ఇట్స్ నాట్ ఎ లవ్ స్టోరీ. బట్ కొంచెం ట్రైలర్ లో చూస్తే అర్థమవుతోంది సమ్ సస్పెన్స్ ఇస్ దేర్ అని. ఇది రీమేక్ ఫిల్మ్ కదా, మలయాళం ఫిల్మ్? Yeah, it's actually the remake of Malayalam original Ishq. And it's obviously, it has to have a baseline that is between two people, and that is a love story, but it is not going to be that conventional love story where hero heroine, then a conflict happens, then happy ending. It's not that normal kind of love stories that we usually watch. This is something new, and this is I think it's a very relevant issue that we're going to put light on after the movie comes out. ఓకే. ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ మలయాళంలో మీరు ఫస్ట్ డే చూసారా, లేదంటే మీకు ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత చూసారా? I had actually watched it before itself. During Okay. lockdown, I had watched it, and when I watched it, I felt like, oh, this is a very different concept. ఓకే. And I feel like that character that the girl portrayed, I felt like it was originally done by Anne Sheetal in Malayalam, and I felt like she did a very good job, because
it was very realistic, and I could connect to her. Her character was very relatable, and I felt like any girl could be in her position. So when I got this offer, I felt like this is going to be the best way for me to relate with all the girls out there. They'll feel like, oh, this could be me. So that was a good opportunity for me. ఓకే సో బట్ మీరు ఆ ఫిల్మ్ చూసినప్పుడు అనుకోనే ఉండరు కదా ఇట్లా మళ్ళీ నేను ఈ ఫిల్మ్ లో ఉంటాను Definitely ఆ not, రోల్ నేను definitely ప్లే not. చేస్తాను అని. Yeah, so there are a couple of movies that we watch and we feel like, oh, what if we got that character? How would I have done it? So this was that sort of a character for me. So, and the female lead plays such an important and strong role, and I felt like there could not have been like a better role that I can portray. ఆగలేకపోతున్నా అనే సాంగ్ వచ్చింది అలా వెళ్తోంది సో ఎలా అనిపిస్తోంది నిజంగా మీరు ఆగలేకపోతున్నట్టున్నారు రిలీజ్ వరకు. I had actually only heard a couple of lines of that song, and when I like heard the song completely, I was like, I think Aglekapotun is my favorite more than Anandam Anandamadike. I liked this one better because it has this very naughty chirpy tune. Yes. So I felt like this is I can connect to that song more. అనసూయ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు ప్రియా. సో ఎలా ఉంది ఆ రోల్ ప్లే చేయడం అంతా కూడా మీకు దగ్గర క్యారెక్టర్ అయినా అనసూయ క్యారెక్టర్ రియల్ లైఫ్ లో లేదంటే కొంచెం డిఫరెంటా? She's not konjam different, she's chala different from me because Anasuya is a very normal college going middle class girl, and I feel like she's a girl with a lot of self respect, and she's very brave, and she's very thorough with her decisions in life. So she's very different from what I do and how I am. So yeah, she's I think very brave, and she has a lot of self respect in her. ఆబ్వియస్లీ గర్ల్స్ అందరికి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి ఉంటుంది కూడా. Definitely. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఎలా అనిపించింది ఆ రోల్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు? I feel like it's a representation of all the girls out there, because definitely, as I told you before, everybody will be able to relate to my character. So I think that is the aim of it. Everybody should feel like this is me. I would do this if I was in this position. So I think that is the main aim of that character. చాలా చిన్న ఏజ్ లోనే డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో యాక్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. సో ఇంత తక్కువ టైంలో ఇంత మంచిగా పాపులారిటీ రావడం ఇదంతా ఎలా అనిపిస్తుంది? అండ్ ఇన్ విచ్ ఇండస్ట్రీ యూ ఫీల్ మోర్ కంఫర్టబుల్ టు యాక్ట్? I feel like every industry has its own shade and it's different in its own ways. And the audience also expect different things from you when you're doing a Kannada movie, you're doing a Telugu movie, when you're doing Malayalam movie. The audience have different expectations from you. And I feel like every industry that I work in, I get to learn new things and how these people work. So it's different in every industry. And I think even though I'm doing all this at a very young age, I have a very long way to go. And I've always kept in mind that, I keep myself grounded no matter what. Even though I got so much fame and popularity, I never allowed it to get into my head, or I always knew that with rise you have fall at some point. So I always kept that in mind, and it was a conscious effort to keep myself down to earth always. సాంగ్స్ ట్రైలర్లో కొంచెం చూస్తుంటే లవ్ స్టోరీ కొంచెం లవ్ లాగా అనిపిస్తుంది, బట్ లవ్ స్టోరీ కాదు అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? So the basic aim of titling it Ishq, not a love story, is because people will wonder. They put the title Ishq, no. but not a love story. Yeah. But again, every story has a base to it, and the base is the relationship between Sidhu and Anu. So the love story is prevalent, but it is not going to be a conventional love story. It's not going to be normal hero-heroine, songs, action, then something happens and then they end up together. It's not going to be a conventional love story like that. Okay. It's the hard situations or conflicts that they have to face in a relationship. ఓకే. అంటే యాజ్ ఆఫ్ యూ చెప్పండి, జనరల్గా మలయాళంలో ఫిల్మ్స్ అంటే వాళ్ళ నేటివిటీకి తగ్గట్లు చాలా రియలిస్టిక్గా అట్లా ఉంటాయి, చాలా న్యాచురల్గా రియలిస్టిక్గా. సో ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని ఇక్కడ రీమేక్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో టాలీవుడ్ ఆడియన్స్కి ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు? That is definitely a very valid thing, because what Malayali audience expect from you is different, and
what Telugu people want is different. So in Malayalam, even if you take a very small line or story and it is strong enough, people will accept it. But yes. Telugu audience, they want entertainment in their movie. They want that commercial element. They want to watch their songs. They want to watch their actions. It's a set pattern. So they want to watch it. That's how they like their movies. So definitely keeping the storyline the same, we've brought little changes here and there according to the making. Not the story wise obviously, but according to the making and how Telugu audience would like to see it. We've kept the storyline the same, but we've made chinna changes. Yeah. That's all. But I feel like if the content is strong and people like the story, it will reach to the audience no matter what language it is. యాజ్ ఆఫ్ యూ మంచిగానే సెగ్రిగేట్ చేసి బాగానే టాలీవుడ్ ఆడియన్స్ ఏంటి బాలీవుడ్ ఆడియన్స్ ఏంటి బాగానే స్టడీ చేశారు. Because I've gotten enough time for that. I started off when I was 18. So I've gotten enough time for that, and the point is where the audience are going to like it, where the audience will accept you that way. So I think there's a lot of things that you should be able to differentiate while you're selecting a project or doing a project. So yeah. సో అంటే కొన్ని ఫిల్మ్స్ ఏంటంటే సక్సెస్ అవుతాయి, కొన్ని ఫిల్మ్స్ ఏంటంటే యావరేజ్ అని ఇట్లా మిడిల్ టాక్తో ఆగిపోతూ ఉంటాయి. సో ఎలా వాటిని మీరు చూస్తారు రెండింటిని కూడా? అసలు యాజ్ ఆఫ్ యూ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ సక్సెస్? See, as you said, some movies work, some movies don't. It's not because maybe the movie is not good. Sometimes it's also about luck. It's also about your time. Everything matters, right? So I feel like the only thing that matters is how much hard work you put into a project. And I don't believe in watching a movie according to what other people tell me, because some people tend to like a movie and I may not like the movie. Some people will like the movie and tell me that to watch, but I will go watch it, I might not like it. So I never depend my pattern of watching movies according to what other people tell me. If I feel like watching a movie from trailers or songs, I'll go watch it, because at the end of the day every movie is a team effort. So many people, 100-200 people put their hard work and sweat into it. So I feel like judging it too quickly is not the right thing to do. So I feel like I should watch the movie and judge it for my own. సో డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ టైమ్? Definitely. I think a lot of things matter when a movie is made and it comes to the theaters. Timing matters, definitely. Luck matters. And no matter how good your movie is, if I feel like if luck does not favor you, or the time does not favor you, it might not work. So I feel like if there's success, there's failure as well. So we have to be prepared to face both. ఎస్. సో ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ గ్రాఫ్ అయితే ఇట్లా స్టార్ట్ అయింది, వెళ్తోంది. సో అప్ అండ్ డౌన్స్ నార్మల్ కామన్గా ఉంటాయి, కానీ కెరియర్లో తన గ్రాఫ్ అలానే వెళ్ళాలి అంటే ఎటువంటి ప్లాన్స్తో ముందుకెళ్ళబోతున్నారు? I've tried to be very choosy about the projects that I take, because as you know, after my first movie, it's almost been like a 2-year break to check. Yeah. So I've been very patient. I wanted to wait for the right kind of scripts and the right kind of people that I want to work with. So I've been very picky about the scripts that I take, because I get n number of scripts on a daily basis, but I don't want to keep repeating the same sort of characters, or be that schoolgirl character, or be that she does love stories, she has a type. I don't want to be like typecasted that way. Okay. So I've been very picky that way about my scripts, and I'm ready to wait, and the right kind of movie will come to me at the right point of time. చెక్ మూవీలో స్క్రీన్ షేర్ పరంగా చూస్తే కొంచెం తక్కువ ఉంది. సో కంపారిటివ్లీ ఇది This is going to be my full-fledged movie, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ మొత్తం అంతా మీ చుట్టూ తిరుగుతున్నట్లే అనిపిస్తుంది. సో ఎలా వీటిని మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు? I feel like the duration does not matter to me. The character that I played in Check was a very important character, and if you take that character away from that story, it's incomplete. So that's all that mattered to me. And working with a big director like Chandu sir, so and the team, everybody, it was so good, and I couldn't let go of that experience. At the same time,
even though I have a very small character in that and very small duration, my character is very important in it. ఎస్ Same time, in Ishq, again, even though my character is full-fledged, it is a very important role. It's not like she's just the heroine, she's coming and going. She is playing a very important role, and the entire like story is based on her. So when I'm choosing scripts, I feel like if my character is there and if it's taken away from that movie, it should make a difference. My character being there and not being there should make a difference. సో ఏది ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది అంటే ఏం చెప్తారు ఇన్ జనరల్గా అంటే షూట్ అంతా అయిపోయింది కదా అండ్ చెక్ రిలీజ్ అయిపోయింది అంతా ఓకే సో విచ్ రోల్ ఎక్కువగా సాటిస్ఫై చేస్తుంది మిమ్మల్ని I feel like from Check to Ishq, I have evolved a lot as a person and as an actor for sure, because I completed shooting for Check 2 years ago, and I feel like I was a different me back then, and today I'm a different person. In like terms of acting, definitely, I feel like I have evolved as a person, and that will show on my acting also. So I was satisfied with both of it, and because both my at the end of the day both my directors were happy. So if the when I watched Check in the theater, all my friends said that I've done really well, and I got really good feedback for the character that I portrayed. So I feel like at the end of the day, it's the director's satisfaction or the audience how they receive you that's what my satisfaction is based on. బట్ జనరల్గా ఉంటుంది కదా ఇటువంటి జానర్ ఎక్కువ ఇష్టం నాకు అని చెప్పి అలా ఏ జానర్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం మీకు If given the choice, I would be sitting and watching rom-coms all day. I like romantic comedies, and that's because that helps me be free and not think about anything. But again, at some point, some days I'll be like, okay, now I want to watch a thriller. So it depends upon my mood. But my all-time favorite will be romantic comedies, and I would be happy to be part of romantic comedies. I feel like I myself, I'm a hopeless romantic filmy type of person. So I would be happy to be romancing heroes and all that. I feel like I'll do very good in that. రియల్లీ ఎస్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ టాలీవుడ్ లో ఏ హీరో అంటే బాగా ఇష్టం I like a lot of people actually, and I have a big list of people that I want to work with. ఓకే యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ లాట్ ఆఫ్ lot of people. ఒక 2-3 చెప్పొచ్చు కదా 2-3 యాక్టర్స్ నేమ్స్ 2-3 actors. Every interview, I'm saying different names. So they ask me for 3 names. I'll say 3 different names in all interviews. Different. Yeah. So I think I've covered almost everybody. But now I'll say I didn't say Ram Charan Garu. Then all the new heroes, they're coming up, no? So I feel like I'll be like a good match for them, age-wise and everything. ఎగ్జాక్ట్లీ తేజ సజ్జా ఆల్సో Yeah. So I think this is the age. first time that I'm working with someone near to my age group. ఏజ్ ఎస్ So yeah, all the upcoming actors and Nani Garu. I want to work with everybody. సో ఎలా ఉంది వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తేజతో First time I'm working with somebody who's Near to young your and age. near to my age. So it was fun actually, and he's a very, I feel like we're kind of opposite people, because he's very active and he's very he's always making fun of people on sets and all that. పంచ్లేస్తూ Yeah, he's very active that way, but I'm on the opposite side because I'm a little more calm and quiet, and like I come, I do my thing. ఎందుకని అంత కామ్ గా క్వైట్ గా ఉంటున్నారు ఎందుకంటే ఈ ఇండస్ట్రీ కొత్త కదా అలానా లేదంటే ప్రియా ఇన్ జనరల్ అలానే ఉంటారా In general, I'm very calm and composed. Oh, like, okay. I'm a very patient person, and I feel like if I feel like it's necessary to talk at this point, I will talk. Otherwise, I will just keep quiet. Okay. And if I get too friendly, then I won't stop talking. That is one side of me. But again, I feel like professionally, when I come to it, I'm very focused on my work. I come do my work, and after that, all the fun happens. After Okay. work. ఓకే
సో ఎలా అంటే ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ని మేము హీరోయిన్ గానే చూడాలి అనుకుంటున్నాం మేము, ఇన్ ద సెన్స్ అందరూ మీ ఫాలోవర్స్ ఆడియన్స్ అందరూ కూడా. బట్ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఇంపార్టెంట్ రోల్ అయితే చాలు, చెల్లిగా అయినా ఏదైనా రోల్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారా, లేదంటే హీరోయిన్ గానే లీడ్ రోల్ గానే వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారా? Definitely, I feel like I don't want to like confine myself to doing only heroine roles. Okay. If I get important characters that matter to the movie, and if that character is memorable enough that after watching the movie it'll stay with the audience, so that kind of roles I want to do. Okay. Heroine or not doesn't matter. సో ఏ హీరోకైనా చెల్లిగా చేయడం ఇష్టమేనా, సిస్టర్గా? జనరల్ గా ఉంటుంది కదా, ఈ హీరోకి నేను సిస్టర్ గా చేయను అని చెప్పి సమ్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో. సో అలా ఏమన్నా ఎవరికైనా యూఆర్ రెడీ టు ప్లే అ సిస్టర్ రోల్? Play a sister role. I don't want to miss being a heroine to that person. I mean, if sister role is that important, then definitely I'd like to do it. But again, first preference would obviously be to romance the person. Like anybody, because I've also grown up watching these movies and these heroes, and if you're giving me the option to choose between being a sister or a heroine, I'll definitely choose to romance that person. ఓకే, చిన్న డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ మీకు అని అడుగుదాం అనుకున్నా, బట్ యు ఆన్సర్ హియర్. అంటే లైక్ ఒక పెద్ద బిగ్ బ్యానర్, బిగ్ ప్రొడక్షన్ లో ఒక ఫిల్మ్, ఒక టాప్ హీరో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో, ఆ టాప్ హీరోకి ఒక చెల్లెలి రోల్, బాగా ఇంపార్టెంట్ రోల్, కీ రోల్, Yeah. తన చుట్టూ సినిమా తిరుగుతుంది, ఇదొకటి. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఒక గుడ్ ఫిల్మ్ అండ్ ఫ్రమ్ గుడ్ అండ్ వెల్ నోన్ బ్యానర్, ఒక అప్కమింగ్ హీరో అండ్ తనకి హీరోయిన్ గా. సో విచ్ ఫిల్మ్ యుల్ చూస్ if in case? It depends upon my character again. If my character is strong in the first movie, I definitely choose. Inside my mind, I will be a little sad, obviously, that I am only a sister. But again, I don't mind. Yeah. So I don't mind being a part of, being a small part of big projects. Great. Yes. Recent గా ఏమైనా ఫిల్మ్స్ చూసారా? Recently, yeah, I watched a couple of movies. ఏం ఫిల్మ్స్ చూసారు? టాలీవుడ్ లో ఏం చూసారు? Tollywood lo, I think latest movie I watched was Rang De. ఓకే. సో నితిన్ గారితో ఆల్రెడీ యూ వర్క్డ్, సో అందుకని చూసారా, లేదంటే నార్మల్ గా? No. I actually heard really good reviews and everything. So the first time I went to watch, it was houseful. So I was like, oh, now so I definitely have to watch it. ఓకే. సో హౌస్ఫుల్ అంటే బేసిక్ గా అదొక ఉంటుంది మనకి, Yeah. ఎలా ఉందో ఫిల్మ్ హౌస్ఫుల్ అయిపోతుంది అని చెప్పి. ఓకే. సో ఫర్దర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమేమి రాబోతున్నాయి? Further projects after Ishq, I've actually started shooting for another project. The official announcement has not come yet, but we finished shooting first schedule, and I feel like soon they'll update about it. And after that, I'm waiting for another interesting script to come so that I can portray a different kind of role. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్. ఇంకా ఫర్దర్ గా మిమ్మల్ని ఇంకా డిఫరెంట్ రోల్స్ లో చూడాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. Thank you. ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ చిట్ చాట్. కీప్ వాచింగ్. నమస్తే.